дипломатскиот кор, амбасадор на Шпанија во Скопје, Ваша екселенција господин Хосе Луис Лосано Гарсија, амбасадор на Јапонија во Скопје, Ваша екселенција господин Оцука Казуја, почитуван режисер Кшиштоф Зануси, почитувани професори, студенти, љубеници во филмот и филозофијата, драги гости, добра вечер. Добродојдовте во кинотеката на Македонија. По 7 денови на пријателствување со филозофијата и филмот, бројни домашни и странски гости кои учествуваа и во фокусот Годар, и во ревиалната програма Филм Философија, вечерава сме тука да го заокружиме 13-тото издание на Филозофскиот филмски фестивал со доделувањето на наградите Златен, како и специјалното признание Стефан Сидовски Сидо, со проекција на филмот Змија во пазувите на Карлос Саура и излагањето на професорот Луис Мартин Ариас, кој не е гостин од Шпанија. Dear diplomatic representatives, Ambassador of Spain in Skopje, Your Excellency Mr. Jose Luis Lozano Garcia, Ambassador of Japan in Skopje, Your Excellency Mr. Otsuka Kazuya, respected film director Krzysztof Zanussi, respected professors, students, lovers of the film and philosophy, dear guests, good evening. After 7 days of friendship with the philosophy and film, numerous domestic and international guests who participated in both the Focus Godard and the special screenings Film Meets Philosophy. Tonight we are here to make a closure on the 13th edition of the Philosophical Film Festival with the Golden Owl Awards and the screening of the Spanish film Cría Cuervos from the director of the film Carlos Saura and the lecture with the Professor Luis Martin Arias from Spain, present in Skopje and the festival this evening. Ова вечер е поделена на 3 делови. Најпрво преглед на претходните денови од фестивалот, понатаму прогласување и доделување на наградите од овогодишниот фестивал за официјалните селекции на краткометражни и долгометражни филмови и потоа шпанскиот дел од вечерта. Во нашата годинешна фабрика на соништа, како што би рекол Годар, се надеваме дека секој еден од вас си најде некое мало и убаво филмско задоволство, малку поттик и инспирација, малку оддишка или филозофска или човечка рефлексија, среде нашата изворна запрашаност пред човековата состојба и дека секој еден филм беше еден искачен врв, еден отворен поглед и еден одсонуван колективен сон. Уште една година заедно во нашето омилено место, тука во кинотеката. The evening is divided in 3 parts. The first part looking back on the festival activity, the second part announcing of the awards, and the third part of the Spanish part of the evening consisting of screening of film, the lecture and cocktail at the end of the evening. In our inner dream factory, as Godard would say, we hope that each and every one of you found some small and beautiful cinematic pleasure, a little encouragement and inspiration, a little respite or reflection in the midst of our original questioning of the human condition, and that every single film was a peak lined, an open view, a dream, collective dream, a dream to a collective dream, and another year together in our favorite place, the Cinematheque of North Macedonia. Накратко да подсетиме на содржините од 13-тиот Филозофски филмски фестивал. На 19 мај во соработка со Музеот на современа уметност во Скопје беше организирана проекција во најава на фестивалот. Станува збор за проекцијата на документарниот филм Годар човекот филм на Сирил Лоти, заедно со воведно излагање на магистар Стефан Балитов. Во рамките на едукативната програма пак, на фестивалот се одржаа повеќе настани. Најпрво во Скопје и во повеќе градови низ Македонија се одржаа проекции на духот на улиштето на Виктор Ерисе, а потоа средношколците кои учествуваа на овој конкурс пишуваа есеи на тема детската игра, фантазија и соочувањето со конечноста на животот. Стручната комисија ги избра најдобрите 3 есеи, а на 31 мај во соработка со амбасадата на Кралството Шпанија беа доделени и наградите. Потоа во рамките на едукативната програма се одржаа и 7 работилници за млади во повеќе градови низ Македонија, а во Скопје се одржа и работилницата на професор доктор Атанас Чуповски, насловена како естетика на филмскиот јазик. Во сегментот философија со деца се одржа исто така повеќе настани. Доктор Мартин Поповски одржа една онлайн и една физичка работилница, а по гледањето на анимираниот филм Мирај на режисерот Мамуру Хосада, децата беа предизвикани да ја развиваат својата философска размисла и преку непосредноста на филмскиот јазик да проникнат низ основните философски прашања и проблеми. Several events were held within the educational program of the festival. First, in Skopje and in several cities across Macedonia, we had the screenings of Victor Eris' Spirit of the Beehive,
and then with the high school students, they wrote essays on the topic children's play, fantasy, and facing the finitude of life. The expert committee chose the best 3 essays, and on May 31st, in cooperation with the Kingdom of Spain, the prizes were awarded. Then, within the framework of the educational program, 7 workshops were held for young people in several cities through Macedonia. And in Skopje, the workshop of Professor Dr. Atanas Čupovski, titled Aesthetic of Film Language, were also held. Several events were also present in this segment. Philosophy with children. Dr. Martin Popovski held workshops after watching the animated film Mirai by Mamoru Hosoda, and then the children were challenged to develop their philosophical thinking. За отворањето го имавме веќе традиционалниот концерт. Оваа година перформансот Букуршлиев и Мирчевска свират Колтрейн, кој не почестија со реинтерпретација на джезерската легенда, а по настапот следуваше проекција на Некрстени денови, премиерата на новиот филм на нашиот режисер Иво Трајков, проследено со Q&A со него. For the opening, we also had the already traditional concert, the wonderful and inspiring performance of Bukuršliev and Mirčevska, who treated us with a reinterpretation of the jazz legend John Coltrane. After the performance, there was a screening of Ballad of PRG by our director Ivo Trajkov, and then we had a Q&A with the director Ivo Trajkov. Во официјалните селекции публиката имаше можност да проследи 6 долгометражни филмови, меѓу кои Колумбискиот Кралевите на светот на режисерката Лаура Мора. Од Јапонија го гледавме дебитантскиот филм План 75 на режисерката Чие Кајакава, чилијанската режисерка Мануела Мартели со филмот 1976 и последниот снег, ново филмско остварување на Амир Хосейн Азгари и последниот филм на светски познатиот режисер Кшиштоф Зануси Совршен број. Во ревијалната програма Филм Философија, сегмент кој е стожарен на овој фестивал, каде што се случува спојот помеѓу философијата од една и филмот од друга страна, беа прикажани 5 филмови во овие 7 дена. Ги погледнавме Некрстени денови со дискусија со Иво Трајков, Туки Буки со професорот Нил Кенеди од Ирска, Голиво седло со професорката Елизабета Шелева, Станарот со Златко Ѓелевски и вечерва ќе го погледнеме Змија во пазувите заедно со излагање на професорот Луис Мартин Ариас, кој ни доаѓа тука од Шпанија. In the official selection, the audience had the opportunity to watch 6 feature films, including the Colombian film Kings of the World by Laura Mora. From Japan, we saw the debut film Plan 75 by director Chie Hayakawa and the Chilean director Manuela Martinelli with the film 1976. And we had the film Less Snow by Amir Hussein Asghari and the last film by the world-famous director Krzysztof Zanussi, Perfect Number. In the special screening, Film Philosophy, a segment that is central to the festival, where the fusion between philosophy on one hand and the film on another, we watched 5 films in 7 days. We watched Ballad of PRG with the discussion with Ivo Trajkov, Tuki Buki with the professor Neil Kennedy from Ireland, Easy Rider with the professor Elizabeta Šeleva, The Tenant with the film critic Zlatko Ѓелевски, and tonight we will see Cría Cuervos with discussion with professor Luis Martin Arias. Од мојата лева страна ги гледате наградите Златен був, кои ќе ги добијат најдобрите филмови според жирито и според публиката во конкуренција за 2023 година, како и специјалното признание Стефан Сидовски Сидо за краткометражен филм, чиј добитник ќе добие уметничка слика од уметницата Сонја Чингарова Фотева. Сега ќе го чуеме образложението на жирито за краткометражните филмови. Ѓорѓе ќе го прочита образложението и ќе ги дознаеме првите добитници на Златен був и специјалното признание за оваа година. Ѓорѓе повеле. Near me on my left side, you can see the Golden Owl Awards, which will go to the best films by the jury and the audience in the competition for 2023, as well as the special award Stefan Sidovski Sido for a short film. And the winner of this award will also receive an art painting by the artist Sonja Čingarova Foteva. Now, I will read the explication for the short jury. The jury for the short film program of the 13th edition of the Philosophical Film Festival, composed by the filmmaker Anna Jakimska, the visual artist and researcher Natasha Nedelkova, and Tom Dokal, cinephile and worker in the arts, decided to attribute the award of Golden Owl to the film
Graveyard of Horses by Cheong-shun Jiang. The special mention is attributed to the film Please Make It Work by Daniel Soares. We can hear one round of applause for the winners. After visioning the remarkable selection of 15 short films of this 13th edition, our jury had decided to put forward these two films in particular, in regards to their philosophical language developed by their respective filmic forms and aesthetics. The film Graveyard of Horses takes place in an environment of the Mongolian steppe, where a pregnant herder and her 8-year-old daughter find living conditions aggravated by the sudden snowstorm. Their herd of sheep and herd of horses are in danger by the sudden storm. As their herd of sheep is missing, the wolves use their lowered visibility of the blizzards to attack the herd of horses. Both the mother and the daughter contribute to the re-establishing of the living condition by looking for them besides the danger. The film, in a very sensible and touching manner, provokes a strong philosophical consideration on motherhood, spirituality, and people's entanglements with the existing biological, ecological, and meteorological system that surround them. The film Please Make It Work by Daniel Soares is a remarkable accomplishment of a philosophical film in regards to its social aspect with a highly original mise-en-scène. The film takes place in Swiss Alps, where a Portuguese immigrant woman, Claudia, is cleaning a sophisticated Airbnb resort. The camera is static, and the constant distance between us and Claudia make us think of a surveillance camera placed in nature. Please Make It Work is a strong commentary on contemporary managerial capitalist logics, where the worker is both a subject of exploitation and disregard by her tyrannizing boss that does not take in consideration her private and family life, as well as her teenage daughter that will not help. Значи, добитници на Златниот був според жирито за најдобар филм според од официјалната селекција на краткометражни филмови е Гробишта на коњи од режисерот Џанг Шиаошуен и специјалното признание Стефан Сидовски Сидо го добива филмот Те молам потруди се. Еден аплауз уште еднаш и сега ќе ги погледнеме обраќањата од режисерите. Hello, and thank you very much for the special mention. I believe I have nothing smart to say, but just thank you. And I think it's very important that festivals like yours exist, where we sort of question what cinema can be, an alternative way of thinking it, of discussing it, about important things that are happening on our planet. And I hope to maybe one day come in person. And until then, I wish you all the best. Okay? Ciao.
dear friends at Philosophical Film Festival. I'm the writer and director of short film Cría Cuervos. I'm really grateful to be a part of your festival and receive the jury award for Best Short Film. Many thanks from China. Thank you. Фала. Им благодарим и на авторите и на жирито за образложението. На нас останува да го прогласиме и добитникот на Златен був за најдобар краткометражен филм според гласовите од публиката. По гласањето и по собирањето на гласовите за филмовите за кои публиката можеше да гласа на двете вечери од официјалната селекција на краткометражни филмови, Златниот був за најдобар краткометражен филм според публика го добива филмот Кебенцето на Тепо Ајраксинен. Честитки. After the voting for the short films for which the audience could vote on the 2 evenings of the official selection of short films, Golden Owl for the best short films according to the audience gets the film The Blanket by Teppo Airaksinen. Congratulations. Сега ќе го погледнеме и обраќањето на режисерот. This at all, but I'm so glad you guys liked The Blanket there in Skopje, and have a nice summer. Thank you so very many. Thank you. Додека не слушавте, режисерот се заблагодари за наградата. Честитки до сите наградени краткометражни филмови. Сега на сцена го поканувам Љупчо Митковски, председател на Филозофското друштво на Македонија, кој е организатор на Филозофскиот филмски фестивал, да додели уште едно признание, специјално признание за почесен член кој го доделува Филозофското друштво, но повеќе за тоа ќе чуете од Љупчо директно. Љупчо, повеќе на сцена. Now I invite the financial director and the president of the Philosophical Society of Macedonia, who is also organizer of the Philosophical Film Festival, Љупчо Митковски, to present one special award. Благодарам, Андре и Ѓорѓе. Да, ја користиме оваа прилика да доделиме уште една награда која што не е дел од оваа фестивалска програма, но исто така е дел од нашите активности како Филозофско друштво на Македонија. Имам чест да обзнанам дека извршниот одбор на Филозофското друштво на Македонија пред отприлика 2-3 месеци донесе одлука за почесно членство на нашиот колега и пријател од Шпанија, шеф на мисија и заменик амбасадор на амбасадата на Шпанија во Скопје, господинот Ернесто Хередеро дел Кампо. Ќе го повикам на сцена, но малку да образложам. Тоа е, мислам дека втор од странство кој што ја добива оваа награда после британскиот амбасадор пред 5-6 години, тогашниот британски амбасадор Герет. Како беше името? Герет Еванс, така не? Да, Чарлс Герет, да. Оваа награда, ја доделуваме за, на англиски ќе го кажам, for contribution in promoting the relation between Spanish and Macedonian philosophers and development of the philosophical culture in Macedonia. I will invite you, Ernesto, the scene, to award you this award. Please.
have to say? Where? You can say it. Here is okay? Yeah, no problem. Thank you. Well, thank you very much. Lupcho, Philosophical Society of Macedonia on Film Festival, Faculty of Philosophy. This represents for me the memory of very nice things we have done together during the last couple of years, but much more than that. Actually, I was thinking now that this is more like an answer for me. I know we philosophers, we love questions, but this is like an answer, because answers one question actually that for a long time when I was young and during the first decade of my career as a diplomat, I didn't know how to answer that question. And now I have it. Life gives you sometimes the answer of the things you try to think about or speculate. And the answer is, so the question, first of all, the question was how I was going to merge in my life my passion for philosophy, for culture in general, which I devoted most of my life, with my job as a philosopher. And if in any way with this recognition and the sensation I had in this post very often, if I had with that experience an authority or knowledge to be useful or to do something in these fields that are so cherished by me, that make me a good diplomat or a better diplomat, then this is the answer for me. So really this is possible thanks to a number of people. First of all, people that awarded and that were working with me. Of course, all of you that are here and always an audience for culture, interested with curiosity in this country. These were essential. My ambassador that was always supporting me in the project, Venera, the team of the embassy, organizing the things. And of course, my family and God showing me the way. So, thank you very much. Vi blagodaram, se gledаме. Ciao. Сега продолжуваме со доделувањето на фестивалските награди. Оваа година во долгометражната селекција имаме двоен победник и во категоријата од публика и во категоријата од жирито. Сега ми представува особена чест да го представам жирито за долгометражните филмови во состав на професор Нил Кенеди, кој доаѓа од катедрата за француски јазик на Тринити коледжот во Даблин, професор доктор Елизабета Шелева од катедрата за општа и компаративна книжевност при Филолошкиот факултет Блаже Коневски во Скопје и професорот Луис Мартин Ариас, професор по филм и комуникација на Универзитетот во Ваљадолид во Шпанија. Тие ги соопштат годинешните победници. This year in the future film selection, we have a rare phenomenon. We have the double winner both in the category of audience. Победникот сега. It wasn't mine, sorry. We have a double winner, both in the category of the audience and the jury for the official selection of the future films. I would like to invite on the stage the representatives of the future films jury, Neil Kennedy, professor in the Department of French at the Trinity College Dublin, Elisabetta Sheleva, professor in the Department of General and Comparative Literature, and Luis Martin Arias, professor of film and communication at the University of Valladolid, Spain. They will announce the winners. Yeah, you can speak in English. Yeah, okay. So you go first? Yeah. Moje możecie tam. Од наградата, не? Тој ми рече тука да дојдам, ај земе. Како Луцука е директорот? Am I going to do it? Се извинувам, значи ми представува особена чест во име на жирито за овогодинешниот Златен Буф 2023 година да го објавам филмот План 75 од Чиеха и Кава, кој што
Ќе си дадам за слобода да кажам неколку збора. Навистина е како прво дебитантско остварување, дотолку повеќе нели заслужува вистинско признание, и второ режисерката е воедно и позната сценаристка во таа нели културна и филмска средина. Исто така би сакала да нагласам, филмовите во годинашната селекција што беа предвидени за жирење беа исклучително квалитетни, и би сакала да му се заблагодарам и на селекторот на оваа филмска програма, бидејќи ни приреди несекојдневно уживање. Навистина ни беше тешко да ја донесеме одлуката до крај, и морам да го кажам и тоа дека филмот на уважениот наш гостин Кшиштоф Зануси, Perfect Number или совршен број, беше исто така во најтесна конкуренција, во најтесен избор со оглед на својата еклатантна филозофична подлога. Меѓутоа, накрај жирито реков ја донесе оваа одлука, ценејќи го и филозофскиот и кинематографскиот аспект и вредности. Ви благодарам. So you can continue it in English. Thank you. Thank you very much, and I just want to say, just to give the English announcement on behalf of the jury, that we were absolutely extremely impressed with both the philosophical depth and the cinematic creativity of all the films that were entered into the feature film category, but in particular with two. But we believe that ultimately the winner, both for its really compelling and fascinating in-depth exploration of a very contemporary issue, is the film from Japan, Plan 75 by Chie Hayakawa. And congratulations to the team there. And also, we would also like to mention the film A Perfect Number by director Krzysztof Zanussi, which we felt also with extreme creativity explored a great many philosophical questions in a fascinating way on screen. And I'd like to congratulate all the directors and crews of all the films that were entered. Thank you very much. На нас останува и официјално да го прогласиме и План 75 како најдобар долгометражен филм и според гласовите од публиката, а во името на режисерката наградата ќе ја прими неговата екселенција амбасадорот на Јапонија во Република Северна Македонија, господин Отсука Казуја. On behalf of the director, we invite His Excellency, the Ambassador of Japan in Skopje, Otsuka Kazuya, to accept the award. We invite you. Andre, prvite dve. Да, може тоа. Фала ви. Thanks once again to the jury. Благодариме на жирито. Уште неколку информации за оно што е нужно да се каже кога се организира еден ваков настан, тоа кој го поддржи и кој помогна во организацијата на фестивалот. Значи, годинешното издание на Филозофскиот филмски фестивал е организирано во директна соработка со Филозофскиот факултет и со Кинотеката на Северна Македонија. Институционално е поддржан од Агенцијата за филм и Министерството за култура, а еден дел од содржините се материализираат со помош и поддршка на Амбасадата на Кралството Шпанија во Скопје, Амбасадата на Република Полска во Скопје. Годинава ревијалната програма Филм Философија се реализира во партнерство со Медиа Деск МК, а како и минатите години со фестивалот соработува и Младинскиот културен центар, Универзитетот Европа Прима, Факултетот за драмски уметности, Музеот на современа уметност Скопје, Културно-информативниот центар во Скопје, КТВ, онлайн платформата Синесквер Култура Бета, а во улога на даватели на различни услуги се јавуваат и Горска, Камник, Азбуки, Хотел Цара, Дукат, Мартини, а како наши медиумски покровители се 24 вести, Наша ТВ, Нова Македонија, Радио 103, Радио МОВ, Окно и Умно.
Сега сакам да го поканам амбасадорот на Кралството Шпанија, неговата екселенција Хосе Луис Лозано Гарсија, да ви се обрати и да го најави третиот дел од вечерта. Амбасадоре, повелете. Добре вечер, почитувани амбасадор на Јапонија на Северна Македонија, дами и господа, пријатели. Чест ми е што амбасадата на Испанија е присутна втора година поред на овој меѓународен филозофски филмски фестивал како делов на таа културна програма во Северна Македонија. Би сакал да изразам благодарност до директор на кинотека Ангелов и председател на философско друштво Луцо Миковски и други собравци. I try to be quite short, too many words, so I just skip the reference to El Espíritu de la Colmena and the activity we organize around it. And I would go just into Spanish for a couple of words concerning the presentation today of our film, and mainly to introduce briefly Mr. Luis Martín Arias. Ке се потрудам да бидам краток, да не одземам многу време. Накратко само да ке се осврнам само значи на филмот кој што ќе биде прикажан Духот на улиштето на Виктор Ерисе и исто така ќе го презентирам и нашиот гостин Luis Martín Arias. Luis Martín Arias, que está hoy aquí con nosotros, viene de Valladolid, España, y hoy analizará la película que vamos a ver, Cría Cuervos, del recientemente fallecido director español Carlos Saura. Sirva la proyección de esta película como un homenaje a uno de los cineastas más brillantes y profundos de nuestro país. Y me animo a invitar al festival para que en el futuro se haga una retrospectiva de su obra. Би сакал накратко значи да го презентирам гостинот професорот Луис Мартин Ариас, кој што денеска ќе го анализира филмот Змија на пазувите на неодамна починатиот шпански режисер Карлос Саура. Денешната проекција на овој филм служи како почит на еден од најбрилјантните и најдлабоките филмаджи во нашата земја. И што можем да се осмелувам и да кажам дека он би бил можеби еден од добрите опции или добар кандидат да биде присутен на овој фестивал во иднина со ретроспектива за неговата работа. La visita del profesor Martín Arias pretende profundizar en los lazos e intercambios entre nuestros dos países en el terreno del cine como un instrumento de educación. Y también, en tanto que profesor del máster universitario en cine, en materia de comunicación e industria audiovisual, estando ligado a varios de los festivales más importantes de España, y con esta visita habrá la ocasión de intercambiar experiencias en materia de aprendizaje y educación en materia de cine para niños y jóvenes, y también entre nuestros dos países. Посетата на професорот Мартин Ариас исто така има за цел да ги продлабочи врските и размените меѓу нашите две земји во областа на кинематографијата како едукативна алатка. Исто како професор на универзитет на постдипломски студии по кино, комуникација и аудиовизуална индустрија и исто така поврзан и вмрежан со неколку од најважните филмски фестивали во земјата. Апровечу. За време на неговата посета ќе се има можност да се разменат и искуства за филмологија за деца и млади меѓу филмските фестивали на нашите две земји. Aprovecho por último la oportunidad para agradecer al equipo de la embajada, en primer lugar a la segunda jefatura, consejero cultural y hoy merecidamente premiado Ernesto Heredero, y también a la otra persona, miembro de la embajada y colaboradora,
habitual y resiliente en materia de cultura venera. На крај исто така сакам да искористам ова прилика да се заблагодарам и на тимот исто на ова амбасада, нашата амбасада, кој што работи во областа на културата, како што е заменикот шеф на мисија и исто така надлежен за областа на културата, господинот Ернесто Родеро, кој што денеска заслужено си ја доби наградата, заслужената награда, и исто така другоштин од амбасадата, кој што сум јас, и секогаш сум во делот на областа на културата за да помагам во организација се што има потреба. Y bravo, darán. Disfruten de la película. Ви благодарам. Тука го завршуваме официјалниот дел од оваа вечер. Сега следно, најпрво ќе го погледнеме трейлерот од победничкиот филм во долгометражната селекција и потоа ќе преминеме на проекцијата која е предвидена за вечерва. Вечерва ќе можеме да го погледнеме филмот Змија во пазувите или во оригинален настав Cría Cuervos, а потоа ќе можеме да проследиме едно излагање на професорот Луис Мартинариас кој е тука вечерва со нас. Прво излагањето и потоа ќе проследиме Q&A, а и вечерта ќе заврши со пригоден коктел во пред киносалата во кинотеката. Благодарам. Before the screening of the Spanish film Cría Cuervos from the director Carlos Saura and the lecture from the professor Luis Martin Arias, I invite you to proceed and to watch the winning trailer from the winning jury feature film Plan 75.75歳以上の高齢者に死を選ぶ権利を認め支援する制度、通称プラン75が今日の国会で可決されました。政府に求める国民の声が高まっていました。今日の一番手はいつさん行く？私は後でいい。たまにはいいじゃない。そこで皆様ご一緒に仮装を埋葬させていただくっていうプランなんですよ。あ、無料なんだ。はい。今日お申し込みされます。承知しました。ですからその場合だと先ほどお話しした10万円もより自由にお使いいただけますよね。孫たちのこと考えたらさ、そういうことが必要かもしれないじゃない。あんたもう死ぬつもり？ゆくゆくはの話。どうぞよろしくお願いします。何かご質問があれば。どうしてあんただけなのかしら。情が移って心変わりしないようにっていうことじゃないですか。子供がいたって寂しいもんよ。寂しいだけが人生だ。チームスタート。万が一お気持ちが変わられたらいつでも中止できます。